So today we have to see what is system testing and the user acceptance testing, right? So system testing. Today we have to see today we will see about system testing. Okay, user acceptance we will see day after tomorrow, because system testing itself it will take around 2 to 3 days for me. Okay, so in the last class, if you see the last class, we have completed this unit testing and integration testing. Okay, now we are seeing this is system testing part. Okay, this user acceptance testing we will see after finishing of this system testing. Okay, so now today's class we will see system testing. Okay, system testing comprises of system testing జనరల్గా సిస్టమ్ టెస్టింగ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఓకే, దెన్ అప్లికేషన్లో వాట్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్. ఓకే, అప్లికేషన్ whenever I told application. Okay, sometimes I will use application, or sometimes I will use software, or sometimes I will use project, or sometimes I will use product. Everything is same only. Okay, so everything is same only. Okay, testing the software is called a system testing అనుకోవచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే. So now I am telling that testing the application is called system testing. Then what we have to test of the application? What we have to test in the application? So definition, as per definition, testing the application is called system testing అని చెప్తున్నా కదా. సో ఆ అప్లికేషన్లో ఏమి టెస్ట్ చేయాలి? ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. అంటే ఆ క్వశ్చన్ మీకు అరైజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, జనరల్లీ ఇన్ అన్ అప్లికేషన్, జనరల్గా ఒక అప్లికేషన్లో మనం ఏమి చెక్ చేస్తామంటే, ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్. We will test them. Okay, what is functionalities, what is non functionalities చూద్దాం. ఓకే, జనరల్ ఒక అప్లికేషన్లో మనం ఏమేమి చెక్ చేస్తామంటే ఆ అప్లికేషన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్, ఆ అప్లికేషన్ యొక్క నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ టెస్టింగ్ 2 టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యింది. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. సో ఈ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఓకే, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఓకే, దాంట్లో వన్ ఈజ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, because we will check functionalities of the application. If you are checking non-functionalities of the application, then it is called non-functional testing. Okay, no problem. So today we will see what is functional testing అంటే ఏంటి, అసలు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, అసలు ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ డెఫినేషన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్
testing the functionalities of an application. Okay, why we have to check the functionality? In order to confirm whether the application in order to confirm whether the application is meeting the agenda. Okay, is meeting the agenda. Okay, సో అంటే ఏ పర్పస్ కోసం అయితే ఈ అప్లికేషన్ తయారు చేసామో ఆ పర్పస్ ఇది జస్టిఫై చేస్తుందా లేదా అనే దాన్ని మనం ఫంక్షనాలిటీస్ అంటాం. ఓకేనా, సి పర్పస్ అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్, ఓకే, జనరల్గా ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ తీసుకోండి, ఏదో ఒక అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్. what is the function like purpose of the calculator? What is the purpose of the calculator? To perform mathematical operations. కదా, టు పెర్ఫామ్ సమ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్. సో అట్లా, సో ప్రతి అప్లికేషన్ కి ఒక అజెండా అనేది ఉంటుంది, అంటే దానికి ఒక పర్పస్ అనేది ఉంటుంది. అప్లికేషన్ ఎందుకోసం తయారు చేసాము, సో ఆ యొక్క పర్పసెస్ ని ఈ అప్లికేషన్ లో, అంటే ఆ యొక్క పర్పస్ ఈ అప్లికేషన్ లో ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి. దానికి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సి టు పెర్ఫామ్ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అనేది సింపుల్ గా చెప్పాం, కానీ దీంట్లో ఇంకా దీంట్లో అంటే ఈ యొక్క పర్పస్ ని మీరు చెక్ చేయడానికి ఏమేం చెక్ చేస్తారు? యూ విల్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ ఎడిషన్ ఆర్ నాట్. ఎడిషన్ చేయగలుగుతుందా లేదా. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు డూ సబ్ట్రాక్షన్ ఆర్ నాట్. ఒక క్యాలిక్యులేటర్ని టెస్ట్ చేయమంటే మీరు ఇదే టెస్ట్ చేస్తారు. ఎడిషన్ చేయగలుగుతుందా లేదా, సబ్ట్రాక్షన్ చేయగలుగుతుందా లేదా. ఓకే, ద సేమ్ వే మల్టిప్లికేషన్ చేయగలుగుతుందా లేదా, ద సేమ్ వే డివిజన్ చేయగలుగుతుందా లేదా. ఓకే, సో లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటర్. Consider, okay, this is one example. Consider, you take another example. I was given Swiggy app to you. Okay, Swiggy one application ఇచ్చాను. ఓకే, స్విగ్గీ యొక్క పర్పస్ ఏంటి? టు ఆర్డర్ సమ్ ఫుడ్, రైట్? టు ఆర్డర్ సమ్ ఫుడ్. To order some food and actually okay, correct only. To order and deliver some food to the customers. That is the purpose of the Swiggy application. Okay, to customers, this is the పర్పస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. దెన్ దీంట్లో ఏమేమి చెక్ చేయాలి, ఇది ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందా లేదా. మీకు ఒక స్విగ్గీ అప్లికేషన్ ఇచ్చి, ఓకే, మీరు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా అని చెక్ చేయమంటే, దెన్ హౌ యూ విల్ చెక్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్. లైక్ ఐ విల్ లిస్ట్ దెమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గివెన్ ఏ స్విగ్గీ అప్లికేషన్, దాంట్లో ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమేమి చెక్ చేయొచ్చు అంటే, లైక్ కస్టమర్ ఏబుల్ టు రిజిస్టర్, customer is able to register a account or not. See, first of all, మనం ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయాలంటే, సమ్ ఫుడ్ ఆర్డర్ మనం ప్లేస్ చేయాలంటే, ముందు మనకి స్విగ్గీలో ఒక అకౌంట్ ఉండాలి కదా. సో కాబట్టి కస్టమర్ అనేవాడు ఒక అకౌంట్ రిజిస్టర్ చేసుకోగలుగుతున్నాడా లేదా. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫంక్షనాలిటీ. ఇన్ ద సేమ్ వే, కస్టమర్ ఏబుల్ టు లాగిన్ with the registered account or not. అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ రిజిస్టర్ అవ్వమని. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే మీరేంటి, ఫస్ట్ టైం లాగిన్ కాకుండా వన్స్ మీ అకౌంట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్తో మీరు లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నారా లేదా. దట్ ఈస్ సెకండ్ టెస్ట్ కేస్ కదా. రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ వన్ క్రైటీరియా, లాగిన్ అవ్వడం ఇంకొక క్రైటీరియా. కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన క్రెడెన్షియల్స్తో మీరు లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నారు లేదా, యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే,
యూ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్ అనుకుందాం. నేను స్విగ్గీలో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ మొత్తం రాయట్లేదు, బికాస్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 1000, అట్లీస్ట్ ఒక 150 అని ఉంటాయి. కానీ మనం అన్ని రాయం, జస్ట్ ఫర్ మీకు ఆ ఫంక్షనాలిటీ మీనింగ్ అర్థం అవ్వడం కోసం ఐ విల్ రైట్ సమ్ 5 to 6. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే కస్టమర్ ఏబుల్ టు సీ వేరియస్ రెస్టారెంట్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అతను డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి ఒక ప్యారడైజ్ కావాలి, సో ప్యారడైజ్ రెస్టారెంట్ని చూడగలుగుతున్నాడా లేదా, అంటే రెస్టారెంట్ అండ్ their menu also, and their menu. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఫంక్షనాలిటీ. సో పర్టికులర్ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉండే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లైక్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లేదా లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ చూడగలుగుతున్నాడా లేదా. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షనాలిటీ, వీ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే కస్టమర్ ఏబుల్ టు ఇన్ ద సేమ్ వే కస్టమర్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ద రిక్వైర్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్ నచ్చింది. ఓకే, సమ్ టైప్ ఆఫ్ బిర్యానీ అయి ఉండొచ్చు, సమ్ టైప్ ఆఫ్ పిజ్జా అయి ఉండొచ్చు, ఓకే, సమ్ కర్డ్ రైస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక ఐటమ్ మీకు నచ్చింది. సో ఆ నచ్చిన ఫుడ్ ఐటమ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా. ఓకే, రిక్వైర్డ్ ఫుడ్ ఐటమ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా. నేను మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ కవరప్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా, ఇంకా లోపలికి వెళ్ళలేదు ఇంకా. ఓకే, లోపల డెప్త్కి వెళ్ళి ఫంక్షనాలిటీస్ రాయట్లేదు, జస్ట్ మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ మాత్రమే కవరప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇన్ కేస్ అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఓకే, దెన్ కస్టమర్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్. కస్టమర్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇంకా ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏంటి, కస్టమర్ ఏబుల్ టు మేక్ పేమెంట్ ఆర్ ఏబుల్ టు చూస్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్. ఏబుల్ టు చూస్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ నాట్. సో ఇది కూడా ఒక ఫంక్షనాలిటీ. ఇన్ ద సేమ్ వే కస్టమర్ ఏబుల్ టు మేక్ పేమెంట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, పేమెంట్ చేశాడు, సో ఆర్డర్ ప్లేస్ అయింది. దెన్ కస్టమర్ ఏబుల్ టు ట్రాక్ ద డెలివరీ పర్సన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, దెన్ కస్టమర్ able to log out successfully or not. So like this we have some functionalities for any application. Okay, checking this kind of functionalities we will call it as a functional testing. Okay, checking this kind, see I told some Swiggy meeku andarki idea untadi kabatti I have told you. Even if you take example of Amazon, tell me some Amazon functionalities ante you can tell like this, like customer is able to register a account in the Amazon portal or not. Customer is able to log in with the registered account or not. Customer is able to search the items or products that is required for him or not. Customer is able to filter the products based on various categories like brand, size, price, like this. అది చేయగలుగుతున్నాడు లేదా. Customer able to add his liked items to the cart or not. Customer is able to place the order or not. Customer is able to track his item or not. Like that you can write for Amazon. In the same way, if you take banking also, banking application, so customer is able to రిజిస్టర్ ఆర్ ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకో. ఎస్బీఐలో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ మీరు చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ ఏ అప్లికేషన్. సో కస్టమర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు రిజిస్టర్ ఏ అకౌంట్ ఆర్ ఓపెన్ ఏ అకౌంట్ ఆర్ నాట్. కస్టమర్ ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోగలుగుతున్నాడా లేదా. కస్టమర్ ఆ ఓపెన్ చేసుకున్న అకౌంట్తో సమ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ ఆ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకొని లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నాడా లేదా. అతను రీసెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్
చేయగలుగుతున్నాడా లేదా, లేదా తన అకౌంట్లో ఉన్న మనీని నెక్స్ట్ పర్సన్కి పంపించగలుగుతున్నాడా లేదా, పంపించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదా, లేదా లాస్ట్ 6 months బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కావాలంటే హీ కెన్ బి ఏబుల్ డౌన్లోడ్ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతనికి ఏదైనా లోన్స్ కావాలంటే అతను లోన్స్కి అప్లై చేసుకోగలడా లేదా, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లోన్స్ ఎలిజిబిలిటీ ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేయగలుగుతుందా లేదా, బేస్డ్ ఆన్ హిజ్ సిబిల్ స్కోర్ లైక్ దట్. అతను క్రెడిట్ కార్డ్ సంబంధించింది కానీ డెబిట్ కార్డ్ సంబంధించింది కానీ ఏదైనా లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ IRCTC application, okay, customer is able to register a IRCTC account or not, customer is able to log in with the registered account or not, customer is able to search different trains or not, customer is able to book a train ticket or not, customer is able to check his PNR status or not, customer is able to check his waiting list or reservation status or not, so customer is able to track the train movement or not. సో లైక్ దీస్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, ఇటువంటివన్నిటిని మనం ఫంక్షనాలిటీస్ అంటాం. అంటే లైక్ పర్పస్ని జస్టిఫై చేస్తుందా లేదా. సో ఆ అప్లికేషన్ ఎందుకైతే తయారు చేసామో ఆ పర్పస్ని జస్టిఫై చేస్తూ ఉన్న లైక్ ఆ పర్పస్ని మనం ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా. సో ఆ పర్పస్ని జస్టిఫై చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ గుడ్ అప్లికేషన్ కదా. సో దట్స్ వై వీ విల్ జస్ట్ చెక్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్, నథింగ్ బట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. సింపుల్ చెప్పాలంటే వై దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్, ఆ యొక్క పర్పస్ ఏంటి దాన్ని జస్టిఫై చేస్తే, దాన్ని జస్టిఫై చేయడం కోసం we will check some functionalities that is called functional testing. Okay, that is called functional testing. Then what is non-functional testing? Then what is non-functional testing? In the same way how functional testing definition is there, in the same way non-functional testing also, it is a process of testing the application, testing the non-functionalities of application, non-functionalities of an application, non-functionalities of an application in order to confirm whether the application is meeting the non-functional things. Okay, is meeting the non-functional things. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీస్ అని చెక్ చేసాం. నాన్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్ అంటే ఏంటి? జనరల్లీ నాన్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్ అంటే లైక్ ఐ విల్ లిస్ట్ ఏమేంటి అంటే లైక్ హౌ ఇంటర్ఫేస్, ఓకే, హౌ లుక్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్, appearance of the application, okay, look of the application, appearance of the application and feel of the application, ఓకే, దాన్ని మనం చెక్ చేయడం. ఓకే, లుక్, అపీరెన్స్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. మనకు కొన్ని అప్లికేషన్స్ గజిబిజిగా ఉంటాయి, కొన్ని అప్లికేషన్స్ ప్లెజెంట్గా కనపడతాయి. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటర్ఫేస్ చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంటుందో దాని మీద మనం ఎక్కువసేపు యూజ్ చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ మనకు క్రియేట్ అవుతుంటుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ అమెజాన్, ఓకే, ఈ యొక్క అపీరెన్స్ లుక్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ యాపిల్ అప్లికేషన్, యాపిల్ వెబ్సైట్, ఇట్ లుక్స్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ కంపేరింగ్ టు అమెజాన్. యూ విల్ ఫీల్ ప్లెజెంట్ వెన్ యూ సీ యాపిల్ అప్లికేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ అండ్ ఓకే. సో మీకు అంత స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వవు. కానీ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ అమెజాన్ అప్లికేషన్, ఇట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ కలర్స్, యువర్ బ్రెయిన్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్. ఓకే, యువర్ బ్రెయిన్ విల్ లైక్ ఏ లిటిల్ ఇరిటేట్ యూ విల్ ఫీల్. But if you take this application, you will feel some coolness because of the color selection of the application. So that thing we will check here. In the same way, we will check security of the application. We will check security related things.
అంటే ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తే కస్టమర్ డేటాకి ఎటువంటి ఇష్యూ ఉండదా, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, లేదా ఇష్యూస్ లేకుండా, లేదా మనకు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ సెక్యూరా కాదా, సో దాన్ని మనం టెస్ట్ చేయడం. సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ మనం చెక్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఈ యొక్క ఐఆర్సిటీస్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఐఆర్సిటీస్ అప్లికేషన్ జపనీస్లో తయారు చేశారనుకోండి, అది యూస్ఫుల్లా? కాదు కదా, బికాస్ ఐఆర్సిటీస్ అప్లికేషన్ ఈస్ particularly confined to Indian Railways. So whenever you prepared an application for India, then the language that should be belongs to Indian languages only. Either it should be English or Hindi or remaining respective స్టేట్ యొక్క లాంగ్వేజెస్. సో ఇవి మాత్రమే ఉండాలి. ఆ యొక్క అప్లికేషన్లో జపనీస్ కానీ, జర్మనీ లాంగ్వేజ్ కానీ, సమ్ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ కానీ, సమ్ పోర్చుగీస్ లాంగ్వేజ్ కానీ పెడితే ఇండియన్ కస్టమర్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ కదా. దట్ లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు చెక్. అవన్నీ ఫంక్షనాలిటీస్ కాదు, జస్ట్ నాన్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్. ఓకే, సో లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. అదేవిధంగా వీ హ్యావ్ టు చెక్ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అప్లికేషన్ నేను యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. వై ఎవ్రీవన్ యూజింగ్ పేటిఎం అండ్ ఫోన్పే కంపేర్ టు గూగుల్ పే. గూగుల్ పేలో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, లైక్ ప్రాసెసింగ్లో ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఆ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకు సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ వచ్చేంత వరకు టెన్షనే, మనీ రీచ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫోన్పే కంపేర్ టు గూగుల్ పే, ఫోన్పే విల్ వర్క్ వెరీ ఫాస్టర్ and it will give you గ్రీన్ మెసేజ్, లైక్ గ్రీన్ కలర్లో ఇట్ విల్ గివ్ యూ మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్గా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అని, కంపేర్ టు గూగుల్ పే. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫోన్పే విల్ వర్క్ ఫాస్టర్ దెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ పేటిఎం విల్ వర్క్ ఫాస్టర్ దెన్ ఫోన్పే. సో అట్లా పెర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఏది బెటర్గా ఉంటే కస్టమర్స్ దానికి మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకేనా, సో అందుకే ఎక్కువ గూగుల్ పే యూజర్స్ తగ్గిపోయి ఫోన్పే అండ్ పేటిఎంకి యూజర్స్ కౌంట్ పెరిగింది, బికాస్ పర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ నాట్ దట్ మచ్ గుడ్ ఇన్ గూగుల్ పే. దట్ ఈస్ వై. ఓకే, సో అట్లా పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అమెజాన్ ఉంది, నేను ఒక ప్రోడక్ట్ కొందామని చెప్పేసి వచ్చాను. ఇన్ కేస్ మొబైల్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నా, సో ఇది కీప్ ఆన్ లోడింగ్ అవుతుంది అనుకుందాం, ఒక 20 seconds 30 seconds. నా వెంటనే ఓపెన్ అయింది. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేశాను, వెంటనే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ మొత్తం డీటెయిల్స్ చూసుకున్నాను, లేదా దీని యొక్క కలర్ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా చూసుకోగలుగుతున్నా. లేదు దీనికంటే బెటర్గా ఫ్లిప్కార్ట్ చూపిస్తుంది అనుకోండి, మీరు ఆటోమేటిక్గా ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేస్ చేస్తారు ప్రొడక్ట్స్. సో అట్లా అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏ అప్లికేషన్కి ఉంది. సో ఇది ఎక్కువ టైం లోడింగ్ తీసుకోవట్లా, సో మనం ఫ్లిప్కార్ట్ని యూజ్ చేయొచ్చు, సో అమెజాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. యూ జస్ట్ చెక్ విత్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫాస్ట్. సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ యూజ్ ఎదర్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఆర్ సామ్సంగ్, దిస్ అమెజాన్. ఒకవేళ ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ యొక్క టైమర్ పెట్టామనుకోండి, మనం అంటే ఎంత టైంలో ఓపెన్ అవుతుందని పెట్టామనుకోండి, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రం ముందుంటుంది. సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ కన్నా ఈ అప్లికేషన్ స్లోగా ఉందనుకోండి, డే బై డే కస్టమర్స్ విల్ స్లోలీ ఫ్లిప్కార్ట్ యూజ్ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఆటోమేటిక్గా అమెజాన్కి యూజర్ కౌంట్ తగ్గిపోతుంది. కావాలంటే మీరు రీసెంట్గా చూడండి, లైక్ మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఒకప్పుడు గూగుల్కి వెళ్ళేసి సెర్చ్ చేసేవాళ్ళం. ఓకేనా, కానీ గూగుల్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్. ఓకేనా, ఇట్ విల్ గివ్ యూ నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ గూగుల్ ఓన్లీ, రైట్? దిస్ ఈస్ గూగుల్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సమ్ పారామీటరైజేషన్ ఆర్ ఐ వాంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ టెస్ట్ ఎన్జీ అంటే ఏంటి, ఓకే అని చెప్పేసి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ టెస్ట్ ఎన్జీ మెయిన్ అప్లికేషన్, సమ్ జావా పాయింట్, ఇట్లా గురు 99లో టెస్ట్ ఎన్జీ సంబంధించి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లో డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెస్ట్ ఎన్జీ గురించి చదవాలంటే ఒక్కొక్కటి ఓపెన్ చేసేసి అన్ని అప్లికేషన్ చదివితే కానీ, ఇట్లా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ చదివితే కానీ నాకు ఐడియా రాదు ఫస్ట్. సో మళ్ళీ సెకండ్ అప్లికేషన్, సో టెస్ట్ ఎన్జీ గురించి చదివితే కానీ నాకు ఒక ఐడియా రాదు. ఓకే, కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టెస్ట్ ఎన్జీ గురించి మొత్తం లేదు, జస్ట్ ఒక 1.5 పేజ్ ఇచ్చారు. సో ఇవన్నీ చదివితే కానీ ఒక ఐడియా రాదు.
కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ చాట్ జీపీటీ ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఆన్సర్ విత్ ఇన్ వన్, అంటే ఒకే ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సి హియర్ గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ యూ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. యాక్చువల్ గూగుల్ బెటర్ కంపేర్ టు చాట్ జీపీటీ, అంటే మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. వాటిని అన్నింటినీ మనం చదివితే మనకు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ చాట్ జీపీటీ టెల్ మీ అబౌట్ టెస్ట్ ఎన్జీ అన్నప్పుడు, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఒక ప్రిసైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, క్లియర్గా టెస్ట్ ఎన్జీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి కీ ఫీచర్స్ లైక్ యానోటేషన్స్, కాన్ఫిగరేషన్, డిపెండెన్సీస్, పారామీటర్స్, గ్రూప్స్, సో ప్రయారిటైజేషన్, రిపోర్ట్స్, ప్యారల్ ఎగ్జిక్యూషన్, డేటా ప్రొవైడర్స్. సో లైక్ దిస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్స్తో టెస్ట్ ఎన్జీ మొత్తం కవర్ అప్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, సో ఒక క్లియర్ ఐడియా ఇస్తుంది. ఓకేనా, ఒక క్లియర్ ఐడియా ఇస్తుంది. సో అట్లా ఏంటంటే అప్పుడు మనం ఏంటి స్లోగా, లేదు మీరు మీ మేనేజర్కి ఒక లీవ్ లెటర్ రాయాలి, అప్పుడు మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే మీకు 10 వెబ్సైట్లు వస్తాయి. అదే మీరు చాట్ జీపీటీ అడిగారు అనుకోండి, డైరెక్ట్ లీవ్ లెటర్ అదే రాసిస్తుంది. జస్ట్ మీరు నేమ్స్ మార్చుకుంటే చాలు. ఓకే, లైక్ రైట్ ఏ లీవ్ లెటర్ ఫర్ మీ టు ఇన్ఫార్మ్ మేనేజర్ ఆన్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సమ్ హెల్త్ సిక్ లీవ్ అనో, లేదా సమ్ హెల్త్ పర్పస్ అనో, లేదా మ్యారేజ్ అకేషన్ అనో ఏదో ఒకటి పెడితే దాన్ని బట్టి అదే ప్రిపేర్ చేసి మీకు లీవ్ లెటర్ ఇస్తుంది చాట్ జీపీటీ అయితే. అదే మీరు గూగుల్లో అయితే యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్, వాటిలోంచి మీకు నచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో స్లోలీ కస్టమర్స్ ఆర్ మూవింగ్ టు చాట్ జీపీటీ. సో అందుకోసం దాని కాంపిటీషన్గా గూగుల్ మళ్ళీ యూజ్ చేయడం, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ తగ్గిపోతారని చెప్పేసి గూగుల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బార్డ్ అనే దాన్ని కనిపెట్టారు. లైక్ హౌ చాట్ జీపీటీ ఈజ్ యూజింగ్, దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ బార్డ్. సో నా గూగుల్ చాట్ జీపీటీ లాగా బార్డ్ కూడా ఇట్ విల్ గివ్ యూ డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, సో ఏది బెటర్ ఉంటే కస్టమర్స్ వాటికి మూవ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కాబట్టి సో మనం ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చెక్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ. In the same way, so these kind of things you will check in the non-functionality. These kind of things you will check in the non-functionalities. Okay. So functionalities means అప్లికేషన్ దేనికోసం తయారు చేసామో దాన్ని మనం చెక్ చేయడం. అప్లికేషన్ దేనికోసం తయారు చేయడము, లేదా జస్ట్ ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఒకసారి సమ్మరైజ్ చేద్దాం. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ వర్సెస్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. సో ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది జస్ట్ ఒక సమ్మరైజ్ పాయింట్ లాగా రాద్దాం, సో దట్ యూ విల్ బీ క్లియర్. ఫస్ట్ పాయింట్, validating. Okay, I will write FT for functional testing. Okay, functional testing validates the functionalities of an application. Functionalities of an application. Okay, in the same way non-functional testing validates the non-functionalities of an application. Non-functionalities of an application. See, functionalities means I have given a list of functionalities. Like Swiggy ki rasanu, I have written for calculator also. In the same way you can write for any other application. You write for IRCTC or you write for some SBI bank. ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఒక ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏంటి, యూ ట్రై టు రైట్ దెమ్. జనరల్లీ ఒక అప్లికేషన్ లైక్ అదర్వైజ్ యూ రైట్ పెన్, యూ టేక్ ఏ పెన్, రైట్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ పెన్. ఓకే, సో మీకు ఒక పెన్ ఇస్తే మీరు ఏమేమి చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి. ఓకే, జనరల్లీ మీరు పెన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏంటి, అది రాయగలుగుతుందా లేదా, దట్ ఈస్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, రాస్తున్నప్పుడు అంటే కంటిన్యూస్గా రాస్తున్నప్పుడు హౌ హ్యాండ్ ఈజ్ ఫీలింగ్. సో కొన్ని పెన్స్తో మనం రాస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు కంటిన్యూస్గా రాసినా మన హ్యాండ్కి పెయిన్ రాదు. కొన్ని పెన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే 5 minutes రాసినా మన హ్యాండ్కి పెయిన్ వస్తుంది. ఓకే, సో అది కూడా వీ హ్యావ్ టు చెక్. ఓకేనా, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ పెన్. ఒకవేళ పెన్కి నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, పెన్ యొక్క బ్రాండ్ నేమ్ దాని మీద ప్రింట్ అయి ఉందా లేదా. ఓకే, ఏ బ్రాండ్ యొక్క పెన్ అనేది, సో ద బ్రాండ్ నేమ్ ప్రింట్ అయి ఉందా లేదా. ఓకే, పెన్ యొక్క గ్రిప్పింగ్ ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్సిడర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే,
లైక్ స్మూత్నెస్ ఎలా ఉంది అంటే, లైక్ కొన్ని పెన్నులు ఏంటంటే జస్ట్ రాసుకుంటూ పోతుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కొన్ని వీ హ్యావ్ టు కీప్ సమ్ ఎఫర్ట్. ఓకే, మనం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అది పడాలంటే, అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడిటీ అండ్ స్మూత్నెస్. సో అటువంటివన్నీ మనం చెక్ చేస్తాం కదా. సో వాటిల్లో కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, కొన్ని నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి. సో అట్లా మీరు ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. యూ టేక్ ఎనీథింగ్, యూ టేక్ సమ్ లైక్ ఒక టేక్ ఏ చాక్ పీస్, రైట్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్, అంటే ఒక ఫంక్షనాలిటీస్ రాయండి. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఒక వస్తువు తీసుకొని ఆ వస్తువు యొక్క పర్పసెస్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఒక చైర్, ఆ చైర్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి, ఓకేనా. ఒక టేబుల్, ఒక కంప్యూటర్, ఓకే. సో ఎనీ ప్రొడక్ట్ యూ టేక్ వాట్ లైక్ యూ, కానీ వీటికి రాసే కంటే ట్రై టు రైట్ ఫర్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ఓకే. ఫేస్బుక్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి, అమెజాన్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి, లేదు సమ్ బ్యాంకింగ్, ఏదైనా ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి. ట్రై టు రైట్ ఫర్ దెమ్ సో దట్ యూ విల్ బీ ఇన్ ద ట్రాక్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో. సమ్ బ్యాంకింగ్ సంబంధించి కానీ, ఈ కామర్స్ సంబంధించింది కానీ, ఏదైనా హెల్త్ కేర్ సంబంధించింది కానీ, లేదా ఒక ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించింది కానీ మీరు రాయడానికి ట్రై చేయండి ఫంక్షనాలిటీస్. అప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఒక ఐడియా వస్తుంది. సో ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏమో కాదు, మీరు ఏదైతే తీసుకున్నారో అది ఏ పర్పస్ కోసం అయితే ఉందో ఆ పర్పసెస్ని మీరు చెక్ చేయాలంటే ఏమేమి చెక్ చేయాలో ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం. ఓకే, ఏమేమి చెక్ చేయాలో లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం, దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నింటిని వ్యాలిడేట్ చేస్తేనే దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటాం. అలా కాకుండా దేనికోసం అప్లికేషన్ తయారు చేసామో చెక్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటాం. అప్లికేషన్ ఎలా పనిచేస్తుందో చెక్ చేయడాన్ని మనం నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఎలా అంటే దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ, దాని యొక్క సెక్యూరిటీ కానీ, దాని యొక్క లాంగ్వేజెస్ కానీ, దాని యొక్క లుక్ కానీ, దాని యొక్క అపీరెన్స్ కానీ, అటువంటివి చెక్ చేయడం మనం నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటాం. ఓకే, నౌ సెకండ్ పాయింట్, ఫంక్షనాలిటీ అంటే యాక్చువల్గా ఫంక్షనాలిటీ డిస్క్రైబ్స్ అసలు ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏంటంటే హౌ కాదు, వాట్ సాఫ్ట్వేర్ డస్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ అసలు ఏం చేస్తుంది దాన్ని మనం చెక్ చేయడానికి మన ఫంక్షనాలిటీస్ అంటాం. వాట్ సాఫ్ట్వేర్ డస్. బట్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే నాన్ ఫంక్షనాలిటీ డిస్క్రైబ్స్ హౌ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్. ఓకేనా, ఎలా పని చేస్తుంది, ఓకేనా, ఏం పని చేస్తుందో చెప్పేది ఫంక్షనాలిటీ, ఎలా పని చేస్తుందో చెప్పేది నాన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, హౌ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్, హౌ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్, ఓకే, దట్ ఈస్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ. దెన్ సో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ focuses on యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే యూజర్కి ఏదైతే కావాలో అతని పని ఫుల్ఫిల్ అయిందా దాని మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. బట్ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఫోకసెస్ ఆన్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్. ఓకే, యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, లైక్ అతను ఏమైతే ఒక అప్లికేషన్లో చూడాలనుకుంటున్నాడు, అంటే అప్లికేషన్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అప్లికేషన్ ఎలా ఉన్నా నేను యూజ్ చేసుకుంటా, సో అది ప్రాబ్లం కాదు. కానీ నా రిక్వైర్మెంట్తో పాటు ఇఫ్ ఐ ఫీల్ బెటర్ బై యూజింగ్ ద అప్లికేషన్, అప్పుడు నాకు కస్టమర్స్ పెరుగుతారు కదా. సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్, అంటే ఆ యొక్క డిఫరెన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము, హాస్పిటల్లో బెడ్ బాలని చెప్పేసి మనం వైద్యం చేయించుకోకుండా ఉండం కదా, రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తే చాలు. కానీ దానికంటే బెటర్గా ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ బెటర్ బెడ్స్ కానీ, బెటర్ హాస్పిటాలిటీ కానీ, బెటర్ బాత్రూమ్స్ కానీ, లేదా బెటర్ నర్స్ వాళ్ళ యొక్క ప్రొవైడింగ్ డీటెయిల్స్ ఎక్కువ బాగుంటే కస్టమర్స్ ఆర్ పేషెంట్స్ విల్ కమ్ మోర్ టు యువర్ హాస్పిటల్. సో అవన్నీ నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్. అంటే ఏంటి, అంటే అదే ప్రాపర్ రిపోర్ట్స్, అంటే మంచి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడం కానీ, ఓకేనా, లేదా ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు పెరుగుతుంటారు. బట్ అవన్నీ నాన్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్. కానీ ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్కి మీరు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. మీ హాస్పిటల్ ఎలా ఉన్నా, బికాస్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ హెల్త్ కాబట్టి దే విల్ కమ్. కానీ ఇప్పుడు ఒక థియేటర్కి రావాలి, ఓకేనా, థియేటర్ యొక్క మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, సినిమా చూపించడం. సో మీరు బెస్ట్ సినిమా చూపించి వరస్ట్ సీట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, కస్టమర్స్ వస్తారా, దే వోంట్ కాంప్రమైజ్ కదా. ఈవెన్ దో మీరు కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, బెస్ట్ మూవీ చూపించడం, కానీ
ఈ యొక్క థియేటర్ యొక్క సీట్ల అవైలబిలిటీ, ఏసీ కానీ లేదా ఫ్యాన్స్ కానీ లేదా బయట సెల్ చేసే పాప్కార్న్ కానీ ఇవన్నీ నాన్ ఫంక్షనల్ థింగ్స్. అజెండా ఈజ్ మూవీ ఓన్లీ. బట్ ఈవెన్ దో అజెండా ఈజ్ మూవీ, కస్టమర్ ఈ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అనమాట. ఈ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సీట్స్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, పుష్ బ్యాక్ ఉండాలని కానీ, లేదా రిక్లైనర్ ఉండాలని కానీ, లేదా ప్రాపర్ గుడ్ హెల్తీ స్నాక్స్ అమ్మాలని కానీ, లేదా టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, లేదా సమ్ బయట వెయిటింగ్ లాంజ్ కానీ, దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ థింగ్స్ కదా. సో దీస్ ఆర్ యూజర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో ఇటువంటివి మనం చెక్ చేయడం నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ అంటాం. సో ఫంక్షనాలిటీస్ని చెక్ చేయాలి, నాన్ ఫంక్షనాలిటీస్ చెక్ చేయాలి. ఈ రెండిట్లో ఏది లేకపోయినా కానీ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ తగ్గిపోతారు. ఎప్పుడైతే కస్టమర్స్ తగ్గిపోయారో బిజినెస్ పడిపోతుంది. బిజినెస్ పడిపోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రాజెక్ట్ కూడా లాస్ అయిపోతుంది. కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ లాస్ అయిందంటే సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్కి ఉద్యోగాలు ఉండవు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ అనమాట. సో ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, నాన్ ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమో రిక్వైర్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది, నాన్ ఫంక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏమో ఎక్స్పెక్టేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. మరి ఈ రెండిట్లో ఏది ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే ఫంక్షనాలిటీసే. ఓకేనా. నాన్ ఫంక్షనాలిటీ సెకండరీ, బట్ ప్రిఫరెన్స్ షుడ్ బి ఫర్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ testing types. Okay, testings, just definitions of these two. Okay, now we will see what are the various types of functional testing. Okay, now we will see what are the various types of functional testing. Okay, I will list down all the functional types. First, let me share my screen. Yeah, now we will see what are the functional testing types. Okay, we have so many types of functional testing, okay, but I will list down very important things. Okay, types చాలా ఉన్నాయి, like around 15-16 ఉంటాయి. బట్ ఐ విల్ లిస్ట్ డౌన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఈ టైప్స్ నుంచే దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో, అండ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ వి విల్ డూ. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక ఇట్ విల్ క్రియేట్ యువర్ బ్రెయిన్ హౌ ఏ టెస్ట్ ఇంజనీర్ షుడ్ థింక్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఎలా ఆలోచించాలో that brain it will create, because if you know these kind of because types అంటే ఏంటంటే ఎటువంటి అంటే ఎలా మనం ఆలోచించాలి ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ గా అనేది మీకు నేర్పిస్తుంది. ఈ టైప్స్ మీకు ప్రాపర్ గా అర్థం అవుతాయి. ఓకే, లైక్ ఈ యొక్క టాపిక్ మీకు అర్థమయ్యే దాన్ని బట్టే ఒక లే పర్సన్ టెస్ట్ చేయమంటే ఎలా టెస్ట్ చేస్తాడు, ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ చేసి ఎలా టెస్ట్ చేస్తాడో ఆ టూ డిఫరెంట్ అంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ సి జస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఏమిటివంటే పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగటివ్ టెస్టింగ్, ఫార్మల్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ వన్ లేటర్. స్మోక్ టెస్టింగ్, sanity testing, retesting, regression testing, formal testing, informal testing, end to end. Okay, 1 minute. Exploratory testing, monkey testing. Some people will call it as a monkey testing, some people will call it as a gorilla testing. Okay, so monkey testing. And the last one is end to end testing.
testing. So these are the various types of functional testings. Okay, these are the various types of functional testings. Now we will see one by one. Okay, now we will see one by one, like time permits ఎంతవరకు అయితే అవుతుందో అంతవరకు చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ సి వాట్ ఈజ్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? Okay, the definition is testing the application with valid input data is called positive testing. Is called positive testing. Okay, valid input data. Okay, valid input data అంటే మీనింగ్ ఏంటి? valid input data అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ దెర్ ఇస్ ఎ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఓకే, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఇలా అప్లికేషన్లో ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అప్లికేషన్ యొక్క ఏంటంటే అమౌంట్ అనేది ఆ యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ పేరు. ఓకేనా, అమౌంట్ అనేది ఆ యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ పేరు. వన్ మినిట్. ఓకే, సో అమౌంట్ అనేది ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ పేరు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేమ్ ఏంటంటే అమౌంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఓకేనా, జీరో నుంచి దీంట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 0 నుంచి 99,999 రూపీస్ వరకే ఎలిజిబుల్. ఓకేనా, అంటే ఎలోడ్ అనమాట. 0 నుంచి 99,999 వరకే ఎలోడ్ అని చెప్పేసి మనకి కండిషన్ ఇచ్చారు. సో మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయమన్నారు. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ వ్యాలిడ్ డేటా. వ్యాలిడ్ డేటా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దీని లోపల మీరు 2 రూపీస్ ఇచ్చి చెక్ చేయడం. 2 ఈజ్ వ్యాలిడ్ కదా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 0 to 99,000 లేదా 2022 రూపీస్, 2223 రూపీస్ ఇచ్చారు. ఆ అప్లికేషన్ పని చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయడం, ఇచ్చినప్పుడు తీసుకుంటుందా లేదా చెక్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గివెన్ ఈ 2223 రూపీస్ కాకుండా యు ఆర్ గివెన్ సమ్ 25 రూపీస్ ఇచ్చారు, తీసుకుంటుందా లేదా. లేదా 99,999 ఇచ్చారు, తీసుకుంటుందా లేదా. 50,000 ఇచ్చారు, తీసుకుంటుందా లేదా. సో అంతా వ్యాలిడ్ డేటా అనమాట. సో అట్లా వ్యాలిడ్ అంటే దట్ ఈస్ కాల్ పాజిటివ్ నేచర్. ఓకేనా, పాజిటివ్ నేచర్ అంటే ఏంటంటే అన్ని పని చేస్తున్నట్టే, అంటే కస్టమర్కి ఏదైతే కావాలో అది పని చేస్తుందా లేదా. అంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? సింపుల్ చెప్పాలంటే యు ఆర్ చెకింగ్ డైరెక్ట్లీ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్. కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఆ యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్. సో కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఇట్ విల్ చెక్ ఈ పాజిటివ్ టెస్టింగ్. అంటే ఈ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేయడం వలన మీరేం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారంటే ఈ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ చేయడం వలన మీకేం వస్తుందంటే ఇట్ విల్ చెక్ వెదర్ the application is meeting the customer requirement or not. customer requirement or not. customer requirement ఏంటి? ఈ యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్ 0 నుంచి 99,999 వరకు అలో చేయాలి అని. సో దాంట్లో ఉండే వ్యాలిడ్ డేటా అంటే ఏంటి? 0 చెక్ చేయొచ్చు, 1 చెక్ చేయొచ్చు, 2 చెక్ చేయొచ్చు, అండ్ అట్లా 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్ 99,999 వరకు ఏ వాల్యూ పెట్టినా ఈ మధ్యలో అది పని చేయాలి. ఓకే, అది పని చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో అలా పని చేస్తుంది అనుకోండి, యాజ్ పర్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ అది పని చేస్తున్నట్టే కదా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్. ఓకేనా, అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే కస్టమర్ ఏం చెప్పాడో అది చెక్ చేయడం. సో ఒక పెన్ ఇచ్చాం. ఓకేనా,
నాకు ఒక పెన్ ఇచ్చాం. పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? పెన్ క్యాప్ తీసి చేతి మీద రాసుకొని పడిందా లేదా, పడితే కొనుక్కోవడం, పడకపోతే వేరే పెన్ ఇవ్వండి అని అడుగుతాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్, అంతే. ఓకే, అంతకు మించి ఏం లేదు. అట్లా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నోట్స్ ఇచ్చాం. ఓకే, ఒక నోట్స్ ఇచ్చాం. నోట్స్ దేనికోసం? రాసుకోవడానికి. సో ఒక పెన్ను తీసుకొని ఒక 2 పేజీలు రాసి ప్రాపర్గా రాస్తుందా లేదా, పేపర్ ఓకేనా, అంటే పేపర్ మీద మనం రాసిన మ్యాటర్ పేపర్ మీద ప్రాపర్గా రాయగలుగుతున్నామా లేదా, అది చెక్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ టెస్ట్. ఓకే, అంటే దానికి అంటే కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? పేపర్ రాసుకోవడానికి, పెన్ను, సారీ పేపర్ ఏంటంటే మనం రాసింది చూడడానికి, పెన్ను రాయటానికి, ఓకేనా, కంప్యూటర్ ఏదైనా అవసరం ఉంటే యూజ్ చేసుకోవడానికి. సో అట్లా ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ప్రతి వస్తువుకి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ మాత్రమే చెక్ చేయడాన్ని మనం పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అంటాం. మరి నెగటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? నెగటివ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? Same like above definition, testing the application with invalid data is called negative testing. ఓకే, ఇదెందుకు చెక్ చేస్తామంటే ఇట్ విల్ చెక్, నెగటివ్ టెస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ చెక్ whether application is behaving as expected with invalid data. See, మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇచ్చారో అప్లికేషన్ ఏం చెప్పాలి? దిస్ అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పేసి. లైక్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు -5 రూపీస్ ఇచ్చారు, -5 ఈజ్ అలౌడా? సో ఎల్లో కానప్పుడు ఎల్లో కాకూడదని చెప్పాలి. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పాలి. సో ఇది క్లయింట్ చెప్పడు. ఓకేనా, ఇది క్లయింట్ చెప్పడు. అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్లో ఇది ఉండదు. క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్లో ఏముంటుందంటే జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలి, అమౌంట్ అనే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలి. ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్లో 0 నుంచి 99,990 వరకు ఎలో చేయాలని. సో ఆ పైన ఎలో చేయకూడదు, కింద ఎలో చేయకూడదు అని చెప్పడు. కానీ మీరే పైన కింద ఎలో చేయకుండా అప్లికేషన్ తయారు చేయాలి. ఓకేనా, మీరే అంటే లైక్ డెవలపర్స్ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఆల్సో. 0 నుంచి 99,999 కొడితేనేమో ఎలో చేయాలి, 0 కంటే తక్కువ 99,999 కంటే ఎక్కువ ఏది రాసినా కానీ ఎలో చేయకూడదు. దట్ ఆల్సో డెవలపర్స్ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ దే హ్యావ్ టు డెవలప్. ఓకే, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇది మాత్రమే చెప్పేసి దాని మీదే ఫోకస్ ఉండకూడదు. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ నెగటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో. క్లయింట్ ఏం చెప్పాడు? 0 నుంచి 99,000, 0 నుంచి 5 9s వరకు. ఓకే, -1 పెడితే ఏం చేయాలి అని చెప్పలేదు, కానీ మనమే ఆలోచన చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ డేటా యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఏమని చెప్పాడు? ఈ నెంబర్స్ ఓకే, -5 ఇస్తే ఏమొస్తుంది, ఓకే, లేదా 1 lakh ఇస్తే ఏమొస్తుంది, వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఒకవేళ 10 లక్షలు ఇస్తే ఏమొస్తుంది, వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్. ఓకే, ఇంకా చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఏం చెక్ చేయొచ్చు? అతను చెప్పింది 0 నుంచి 99,990, దట్ ఈస్ పాజిటివ్. నెగటివ్ ఎలా అయినా చెక్ చేయొచ్చు. అసలు ఏమి ఇవ్వకపోతే ఎలా చేస్తుందా లేదా, అసలు మీ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఏం పెట్టాలా అయినా ఎంటర్ చేశారు. ఓకేనా, సెండ్ సమ్ మనీ అని. ఓకేనా, మీరు ఫోన్పే ఓపెన్ చేసి అమౌంట్ ఎంటర్ చేయకుండా పే అని కొట్టండి, ఇట్ విల్ ఎలవా? నాట్ ఎలవ్ కదా. సో దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్. అసలు ఏం ఎంటర్ చేయకపోతే ఎలా ఉంది? లేదు, టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఏబిసిడీలు ఎంటర్ చేస్తే ఎలా చూపిస్తుంది? గట్ మై పాయింట్. ఏబిసిడీలు ఎంటర్ చేస్తే ఎలా తీసుకుంటుంది, లేదా సమ్ సింబల్స్ ఎంటర్ చేస్తే ఎలా తీసుకుంటుంది? లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టెస్ట్ ద అప్లికేషన్ లైక్ ఇన్వాలిడ్ డేటా ఆల్సో, విత్ ఇన్వాలిడ్ డేటా ఆల్సో. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇచ్చారో ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్టెడ్ బిహేవియర్ ఉండాలి. లైక్ వ్యాలిడ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఎలో చేస్తే, ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు ఎలో చేయకుండా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. సో 2 రకాలుగా మీరు చెక్ చేయాలి. ఓకే, 2 రకాలుగా మీరు చెక్ చేయాలి. ఓకే, we will see example of positive and negative testing. Okay, so I told one example kada. For example, bank account undi. For example, bank account undi. Okay, bank account లేదా
బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అనుకుందాం, మన యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్. క్లయింట్ ఏం చెప్పాడంటే ఇది ఒక 12 డిజిట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి, 12 డిజిట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చెక్ చేయమన్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చెక్ చేయమన్నారు. మీరు జనరల్గా ఏం చెక్ చేస్తారు? జనరల్గా ఏమేమి చెక్ చేస్తారు? జనరల్లీ పాజిటివ్గా చెక్ చేయమంటే, ఓకే, ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు అతను, జీరోతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అకౌంట్ నెంబర్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరో అని చెప్పాడు. ఇట్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్స్ విత్ జీరో, ఇది అతను ఇచ్చిన కండిషన్. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్, ఇది రిక్వైర్మెంట్, ఇది సినారియో అనుకుందాం. ఇది ఒక సినారియో అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేశాడు ఓకేనా క్లయింట్. మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయమన్నారు. పాజిటివ్గా టెస్ట్ చేస్తే ఏమేమి టెస్ట్ చేస్తారు మీరు? ఆ యొక్క టెక్స్ట్ బాక్స్లో పాజిటివ్గా టెస్ట్ చేస్తే I got some answers. Okay, try to give 12 digit account number, 12 digit account number. Okay, enter a 12 digit account number. యాక్చువల్గా 12 డిజిట్ అని రాయకుండా వ్యాలిడ్ 12 డిజిట్. ఓకేనా, వ్యాలిడ్ 12 డిజిట్ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ allowing or not, and check whether it is allowing or not. That is called positive testing. ఓకేనా, ఒక వ్యాలిడ్ 12 డిజిట్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇచ్చేసి చెక్ చేయండి, పని చెయ్యాలి సింపుల్గా. దట్ ఈస్ పాజిటివ్. దెన్ నెగటివ్ అంటే ఏంటి? కెన్ ఎనీవన్ థింక్ నెగటివ్ డైరెక్షన్ అండ్ పాస్ ఇట్ ద ఆన్సర్స్? ఓకే, ఎంటర్ అకౌంట్ నెంబర్ less than 12 digits. ఓకే, less than 12 digits. అప్పుడు ఏంటి? ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. సో అలా వస్తుందా రావట్లేదా చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. యా, ఇన్వాలిడ్ నెంబర్ లైక్ నెగటివ్ నెంబర్. యా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్. యా, వెరీ గుడ్. సో ఓకే, I will write that also akka. 1 minute. Enter account number more than 12 digits ఇచ్చారు అనుకుందాం. Then also it should not yellow. Okay, next, enter account number. మీరు జీరో అని చెప్పొచ్చు. జీరో ఆల్సో లెస్ దాన్ 12 డిజిటే కదా, సో దట్స్ వై ఐమ్ నాట్ గివింగ్ యూ. ఎంటర్ అకౌంట్ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 12 డిజిట్స్ ఇవ్వండి. ఎగ్జాక్ట్లీ 12 డిజిట్స్. ఓకే, బట్ గివ్ నెగటివ్ సైన్ ఎట్ ద బిగినింగ్. ముందు కరెక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు కానీ ముందు నెగటివ్ సైన్ పెడుతున్నారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అకౌంట్ నెంబర్ నా అకౌంట్ నెంబర్ 2024 అనుకోండి. మీరేం చేస్తారంటే -2024 ఇవ్వండి. వస్తుందా రావట్లేదా? బికాజ్ వ్యాలిడ్ డేటా ఓన్లీ, బట్ యు ఆర్ గివింగ్ నెగటివ్ సైన్. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్? ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. Like now I have given some idea, right? Negative point of view. So think negatively. See, that's why I told in the class 1, I think a good test engineer should have a negative mind while he is working. Okay, like how people should have positive mind, but test engineer while he is working on the application he should have pakka negative mind, otherwise he won't become a good test engineer. Okay, yeah, I think I got one more answer. Yes, very good. Enter alphabets. Okay, it should not yellow. Okay, any other? Enter special characters.
enter special characters. Okay, then it should not yellow. It should not yellow. Any other? Enter combination of yes 12 digits only. Okay, enter combination of alphabets yes, you can keep different 12 digit numbers. You can keep different 12 digit numbers, but it should, if it is a valid 12 digit, then it will allow. You can keep, see, exactly 12 digit number ante chala vaste 12 digit. If you take permutations and combinations of 12 digit, it will come 12 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏదైతే ఉన్నాయో, లైక్ 12 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎంతైతే వస్తుందో అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఆల్ దోస్ ఆర్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సి, ఇప్పుడు 12 డిజిట్ ఎన్ని ఇప్పుడు మనం మన మొబైల్ నెంబర్ ఉంది. మన మొబైల్ నెంబర్ మన లైక్ వీ హ్యావ్ లైక్ 150 crores ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా. All mobile number is 10 digit only. Still everyone is having unique mobile number. Why? Because we have that much possibilities with the 10 digit. Okay na, 10 digits lo anni possibilities unnai. So no problem. So but it should be a valid 12 digit aithe chalu. So okka point rasarante meaning ఏంటంటే you can give. ఎందుకు valid అని రాశారంటే, for example 2024 111 78789, this is also 12 digit only. బట్ ఇది ఎప్పుడు అలౌ చేయాలంటే, ఈ యొక్క నెంబర్తో ఆ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉండాలి కదా ఫస్ట్. సో ప్రతి 12 డిజిట్ ఎంటర్ చేస్తే అలౌ చేయకూడదు. సో ప్రతి 12 డిజిట్ ఎంటర్ చేస్తే అలౌ చేయకూడదు. ఆ యొక్క 12 డిజిట్ ఎంటర్ చేసేది ఖచ్చితంగా ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటాబేస్లో ఉండాలి. ఆ బ్యాంక్ డేటాబేస్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది? ఆ యొక్క నెంబర్తో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు. సో దట్ ఈస్ వై నేను ఎగ్జాక్ట్లీ 12 డిజిట్ రాయకుండా ముందు వ్యాలిడ్ అని రాశాను పాయింట్. ఓకే, that's why it covers every scenario. So 12 digit వచ్చే ప్రతి scenario is covering అనమాట. That's why. Okay, I hope you got it. This one, enter combination of alphabets and numbers. Okay, combination of alphabets and numbers. It should not yellow. It should not yellow. In the same way, enter combination of alphabets. Okay, alphabets here, numbers, and special characters. Okay, it should not yellow. Can you tell me any other now? I think now you have some idea. Enter combination of numbers and special characters. It should not yellow. Okay, next, enter combination of alphabets, comma numbers and special characters. మూడు కలిపి ఇవ్వండి. It should not yellow. Okay, is there any other possibilities? Try to give. Can anyone? Enter invalid 12 digit number. That is not in the database. Okay, వాళ్ళ యొక్క డేటాబేస్ లో లేనిది ట్రై చేయండి. దెన్ ఆల్సో మీరు ఎగ్జాక్ట్ 12 digit నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ it should not yellow. Got it? So you can write anything. So ఇవే కాదు, you can write different things. So less than 12 digit మీకు కావాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాద్దాం ఇక్కడే, so that you can understand. Less than 12 digits అంటే సేమ్ లైక్ 987 అయి ఉండొచ్చు,
లేదా 98765 అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా లెస్ దెన్ 12 డిజిట్, లైక్ జీరో డబల్ జీరో అయి ఉండొచ్చు, లేదా జీరో అయి ఉండొచ్చు, లేదా 123 అయి ఉండొచ్చు. సో ఎక్సెట్రా ఇటువంటి ఏది ఇచ్చినా కానీ అది ఎలో చేయకూడదు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే గ్రేటర్ దెన్ 12 డిజిట్ అంటే లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 12 డిజిట్, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. ఓకే, it should not allow. Enter account number exactly, enter valid. Okay, enter valid account number exactly 12 digits but give negative. For example, valid account number is అనుకుందాం 202411178789. ఇది వ్యాలిడ్ అకౌంట్ నెంబర్ అనుకుందాం. సారీ, ఇది వ్యాలిడ్ అకౌంట్ నెంబర్ అనుకుందాం. ఓకే, సే yes, okay, this is valid account number, but I am giving here with the negative sign. Okay, it should not allow, but I am giving here negative sign, so it should not allow. Like if you give alphabets like A kani, లేదా ABCD కానీ, లేదా సమ్ ర్యాండమ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఒక 12 డిజిట్స్ ఇచ్చినా కానీ, ఓకేనా, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. ఇన్ ద సేమ్ వే యూ ట్రై టు గివ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ దిస్ వన్ ఆర్ యూ గివ్ like this. Okay, then it should not, etc. Then it should not yellow. Okay, then combination of combination of alphabets and numbers, like some alphabets, some numbers, then it should not yellow. Okay, otherwise you try to give some alphabets, you try to give some special characters, okay, then it should not yellow. Okay, the same way you try to give some numbers and you try to give some special characters, so it should not yellow. Okay, then you try to give some alphabets, some numbers, some special characters combination, even though it should not yellow. Okay, you give some invalid. Okay, for example, it is also 12 digit only, but it will be not in the database. ఓకే, కన్సిడర్. ఓకేనా, అది డేటాబేస్లో లేదనుకుందాం. లేదు, మీరు ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు 1234567891123, ఇది 12 డిజిటే, బట్ డేటాబేస్లో లేదనుకుందాం. డేటాబేస్లో ఆ అకౌంట్ ఇప్పటిగా క్రియేట్ చేయలేదనుకుందాం. దెన్ ఈవెన్ 10 సిరీస్లో ఇంకా ఫస్ట్లో మనం గమనిస్తే అందరి ఫోన్ నెంబర్లు 9తో స్టార్ట్ అయ్యాయి. లైక్ మన చిన్నప్పుడు మన పేరెంట్స్ మొబైల్ నెంబర్స్ 9తో స్టార్ట్ అయ్యాయి. మనం ఒక 10th క్లాస్ 12th క్లాస్ వచ్చే టైంకి 80 సిరీస్ మొదలైంది. జియో రాగానే ఎక్కువ మంది సిమ్ కార్డ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల 7 సిరీస్ 6 సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా 7 సిరీస్ కూడా 6 సిరీస్ కూడా అయిపోయింది అనుకో, నెక్స్ట్ జనరేషన్కి 5th సిరీస్ ఇస్తారు, 5th సిరీస్ 4th సిరీస్. సో అట్లా వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇంకా చాలా నెంబర్స్ ఇంకా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వలే. ఓకేనా, ఈవెన్ దో 10 డిజిట్ మొబైల్ నెంబర్ ఉన్నా కానీ స్టిల్ 9 సిరీస్తో 8 సిరీస్తో 7 సిరీస్తో 6 సిరీస్తో మొదలయ్యే నెంబర్స్ ఇంకా ఉన్నాయి మనుగోల్లో. ఇంకా 5th సిరీస్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, బికాస్ ఇంకా చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో స్టిల్ దే ఆర్ మేకింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై డేటాబేస్లో ఉంటేనే పని చేస్తుంది, లేకపోతే పని చేయదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ సినారియో. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్. ఐ థింక్ ఇది మీకు అర్థమైందా? సో ఒక ఐడియా యూ గాట్ రైట్, పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 1. ఓకే, example 2. Now you have to tell. Okay, positive testing example, positive test cases and negative testing సంబంధించినవి you have to tell, because now you have some idea. I think negative testing సంబంధించి. ఓకే, సినారియో ఏంటంటే లాగిన్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, నేను మీకు ఒక యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఓకే, ఐ వాజ్ గివెన్ యూ యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అండ్ లాగిన్ బటన్. ఓకే, I told you to test the application, not application, that requirement. Okay, anyone speaking here?
Yeah. Now, anyone of you tell me, write positive test cases and negative test cases. Yeah. Vishnu, can you try this positive thing? Yeah, fine. Very. Yeah. Tell me. You have to provide what are the things. How we will check this one? For example, I was given some Facebook login. Facebook login. This is the login page. I told you to check on this login box అనేది ఉంది కదా. I told you check on this login functionality. How will you test? Right Tell me username, positive point. Yeah. Tell me. right username, right password. Yeah. Enter right username. Enter the right username or right password. 1 minute and right password. Right Right. password. Yes. Okay. Enter right username and right password. Okay. Yeah. Any other Click on positive test login. cases? So sorry. Click on login. It successfully open Facebook. Yeah, okay, that is test case, but I need just scenario. Okay, that's not a problem. Okay. Yeah, Okay. if I enter username, if I enter correct username, if I enter correct password, then it should log in successfully. That is positive point of view. Okay, very good. Yeah. Yeah, username means either it may be email ID or mobile number. That's secondary. Okay. Here if you take here username, I'm telling not email address. Username means whether it is email address or phone number, anything. So here clear it is mentioned email address or phone number. So no need to specify specifically. I will teach you there. I will teach you while teaching test cases how to segregate them. Okay. Yeah. Some right username. Okay. దాని మీనింగ్ రైట్ ఈమెయిల్ ఐడి అని రైట్ మొబైల్ నెంబర్ అని కూడా. ఓకే. నౌ అక్క, కెన్ యూ ట్రై వన్ నెగటివ్ టెస్ట్ కేస్? 1 minute, I think you entered incorrect provided details. Yeah, what are the incorrected ways you have? See, negative testing itself invalid data only. Invalid data only. This is valid data. So what are the possibilities of invalid data? That I am asking. Yeah. Like if you have given positive testing place, suppose Manasana in Reddy, something like that. If I give another name, so it should not accept. Yeah, it means it is incorrect username, right? Yes, yes. Yes, enter invalid username and valid password. Okay, valid pass, sorry, enter incorrect invalid username and valid password and click on the login button. It should not allow. Okay, allow చేయకూడదు. This is one negative one. Yes, any other things? Yes, remaining people also please try. Shiva నువ్వు చెప్పు. Shiva, any other is there, right? Type valid username and invalid password. Okay, enter valid username and invalid password. It is also correct. Yeah. Any others? See, నేను ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను 2 నిమిషాల్లో, బట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్. మీరు ఆలోచిస్తారని ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సమ్ టైమ్. ఐ థింక్ శివ యూ ట్రైయింగ్. నో. విష్ణు, ఆర్ యూ ట్రైయింగ్? ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టెల్. నో. Fine. యా. Total username and not fill up letters. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనం ఎంటర్ చేయకపోయినా లాగిన్ కొడితే ఓకే, 1 minute. ఎంటర్ అది యూజర్ నేమ్ నెగిటివ్ అండ్ టెస్ట్. పాస్వర్డ్ బ్లాంక్ యువర్ సేయింగ్. యా, ఓకే. యా, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ వే. ఓకే, ఎనీ అదర్ రిమైనింగ్? ఆర్ Veena, can you try? Actually, you are not trying.
both username and password. Invalid. Yes, very good. Enter both username and password invalid. Yes. Okay. See, right username, wrong password. Wrong username, right password. Wrong username, wrong password. మూడు నెగటివ్ టెస్ట్ కేసెస్. వెరీ గుడ్. ఓకే. యా, యూ కవర్డ్ దట్ వే. ఎస్. ఎనీ అదర్ అక్క మీకు ఏమైనా ఐడియా వస్తున్నాయా ఆర్ కంప్లీటెడా? ఇవే అంటే యూ కెన్ స్టాప్. నో ప్రాబ్లం. యా. Both Shiva, are if blank. you are both are blank, I wrote in the D point. Both blank, I wrote. Okay, okay, Vishnu, you can go. Yeah, remaining. Yeah, Shiva, can you try other? See, both blank to Vishnu already told, I written here. Username given as alphabets and entering mobile number and trying with that. Alphabets and alphabet plus number. You are saying? No, Shiva, no. can you? Like I have given Manas. I'm sorry, can I continue? Yeah, now you can speak. 1 minute. I will open for you that login page. Now you can tell me here. If I enter Manasa Okay. and something Manasa Reddy and password Okay. And password is? Manasa at 123. Manasa at Okay. 123. Okay, 123. It is right or wrong? I don't know. Is it right password? Right It is username right. already? Password is Yes, but in both. at Yeah, 123. Manasa yeah, at 123. yeah. I wrote it actually. I'm asking, is it right Uh, credentials or wrong? it is right. For example, in place of Manasa Reddy, if I given my mobile number, it should not allow. But it will allow, right? Because for with ఏ మొబైల్ నెంబర్తో అయితే మీరు అకౌంట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో ఆ అకౌంట్ నెంబర్తో ఇట్ విల్ అలో, ఆ మొబైల్ నెంబర్తో, ఆ Not, I ఫేస్బుక్ mean, మొబైల్. different Yeah, different mobile different number. number. Yeah. See, different mobile Yes. number means, see, you are giving right password and wrong username, Hmm. right? That I Yes, covered here. yes. That we covered here, no? Right password and wrong username. Okay, username might be numbers or anything. Anything And that is invalid. like that you Anything that is invalid. Yeah, that I okay. covered. Actually, దీంట్లో రాసుకుంటే మనకు ఒక కోట్ వస్తాయి, కోటి రకాలుగా రాయొచ్చు. బట్ ఐ వాజ్ జనరలైజ్ చేసి రాసేసి అందుకే. ఓకేనా? Okay then. Yeah, Completed. yeah. Funny. Yes, yes, that is correct. Yeah. Any other ways? Yeah, like remaining Right people try. username and blank password. ఒక్క నిమిషం. Enter valid username and blank password. Very good. Any other? Enter blank username and valid password. Valid password. Any other? Enter Valid any. username. Okay, 1 minute. I will write now. EFG kada. Okay. Enter invalid username, blank password. 1 minute. Invalid username and blank password. See, invalid username is nothing but it is invalid credential. Blank password also invalid credentials only. So Invalid. both are invalid point of view kada. See, invalid Yeah. username ఇది invalid, blank password invalid. That both invalid I covered here itself. So no need to write again. ఓకేనా? అంటే మనం ఏంటంటే టెస్ట్ కేసు ఎలా రాయాలంటే ఓవర్గా రాయకూడదు, అండర్గా రాయకూడదు, ఆప్టిమైజ్ చేసి రాయాలి. ఓకేనా? తక్కువ రాయకూడదు, ఎక్కువ రాయకూడదు. సి దిస్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇన్ సి బికాస్ బోత్ ఇన్వాలిడ్. సో ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్, బ్లాంక్ పాస్వర్డ్ అన్న ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఉంది కదా. సో దట్ ఐ కవర్డ్ ఆల్రెడీ. సో ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఇట్ అగైన్. ఎనీ అదర్స్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ ఫౌండ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ట్రై టు రైట్ రిమైనింగ్. ఇఫ్ యూ యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పటికి నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా నాకు ఎంతో ఇవే యాక్చువల్ జనరల్లీ యూ కవర్డ్ యాక్చువల్ ఆల్, మీరు అన్ని కవరప్ చేశారు. సో ఈ సిక్స్ పాజిబిలిటీసే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అయితే రియల్ టైంలో. ఓకేనా? సో మీరు 6 పాజిబిలిటీస్ నెగిటివ్గా అండ్ ఇది పాజిటివ్గా చెక్ చేస్తే
then you can conclude login page. ఓకేనా, ఇవన్నిటికీ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. ఓకేనా, ఇవన్నిటికీ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో, కానీ దీనికి ఎలో చేయాలి. ఓకే, ఇట్ ఎలో చేయాలి, రిమైనింగ్ అన్నిటికీ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎలో. It should not allow means it should show some error message. It should show some error message. Okay, that testing execution we will see later. So like this you have to write positive and negative test cases. Okay, now I hope you have understand about positive and negative test cases. Please join again. Just I will give you one task for you and we will wind up the class. Join again, I will give you a small task, that's it. Okay, so I hope you have understand now what is positive testing. Now you read the definition, you will understand. Testing the application with valid data is called positive testing. So customer requirement ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే చెక్ చేస్తాం. ఓకే, నెగటివ్ టెస్టింగ్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్ విత్ ఇన్వాలిడ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. ఓకే, హియర్ the intention of doing negative testing, the intention of doing negative testing is to crash the application. అంటే you are challenging, see developer challenged you, I prepared the best application. Okay, then as a test engineer you should take that challenge and you have to test rigorously in positive point of view and negative point of view. You should have a intention how developer will prepare best quality application. I won't accept అని చెప్పేసి you have to think ఎట్లా పైన టెస్ట్ చేసి ఎలాగైనా ఈ అప్లికేషన్ లో తప్పులు ఉన్నాయి అని నిరూపించేంత వరకు మీరు నిద్రపోకూడదు, సింపుల్ చెప్పాలంటే. ఓకేనా, సో దట్ ఈజ్ యువర్ ఇంటెన్షన్. ఎలాగైనా ఈ అప్లికేషన్ లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేంత వరకు మీరు ఆ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ నెగటివ్ టెస్టింగ్. సో మన ఇంటెన్షనే అప్లికేషన్ పని చేయట్లేదని ప్రూవ్ చేయడం. అప్లికేషన్ పని చేస్తుందని ప్రూవ్ చేస్తే, ఒక టైంలో అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తే ఇంకా టెస్ట్ ఇంజిన్స్ అవసరం లేదు, యూ లూస్ యువర్ జాబ్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తే ఇంకా టెస్ట్ ఇంజిన్స్ ఎందుకు? సో మీరు ఎంత బాగా పనిచేయాలంటే ఎప్పటికప్పుడు మిస్టేక్స్ కనిపెడుతూ ఉండాలి. ఎప్పటికప్పుడు మిస్టేక్స్ కనిపెడుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆ మిస్టేక్స్ చెప్పినప్పుడు డెవలపర్ ఆ మిస్టేక్స్ని రెక్టిఫై చేస్తూ అప్లికేషన్ని బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ లాగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు. సి, ఒక వస్తువుని మనం చెక్కుతూ ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ బెస్ట్ కదా. లైక్ హౌ రాజమౌళి విల్ టేక్ లాంగ్ టైమ్ టు ప్రిపేర్ ఒక 2.5 మూవీని మంచిగా తీయటం కోసం హీ విల్ టేక్ 2 years or 3 years, బట్ హీ విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ కదా. అదర్ రీటేక్ చేసుకొని వర్క్షాప్ చేసుకొని ఏదైనా, బట్ హీ విల్ గివ్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ది బెస్ట్, అంటే ఎటువంటి మిస్టేక్స్ చూపించకుండా. అదేవిధంగా మనం కూడా కస్టమర్ చేతిలోకి మన ప్రొడక్ట్ వెళ్ళే లోపే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్ట్, సో దట్ ఎప్పుడైతే బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ మనం కస్టమర్కి ఇస్తామో ఆటోమేటికల్లీ హిస్ బిజినెస్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎప్పుడైనా క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే ఎక్కువ మంది పర్చేస్ చేస్తారు కదా, ప్రొడక్ట్ని ఎక్కువ మంది పర్చేస్ చేస్తారు అంటే దెన్ ఓన్లీ బిజినెస్ పర్సన్ ఆర్ క్లయింట్ విల్ గెట్ మోర్ మనీ, సో దట్ హీ విల్ ఇన్వెస్ట్ దట్ మనీ ఇన్ సమ్ అదర్ బిజినెస్. సో అలా బిజినెస్ అంటే మనం క్లయింట్కి బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇస్తే మనం క్లయింట్ని పెంచుతున్నట్టే కాదు. సో క్లయింట్ ఆ మనీనే ఉంచుకోడు. సి, ఇప్పుడు అమ్మానికి ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చాయనుకోండి ఇంట్లో పెట్టుకోడు కదా, హీ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ సమ్ అదర్ బిజినెస్ కదా. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారో వేరే వేరే బిజినెసెస్లో కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, కొత్త జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈజ్ వై అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ ఏదో టెస్టింగ్ చేసి మిస్టేక్స్ కనిపెట్టి శాలరీస్ తీసుకోవడానికి కాకుండా యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు గెయిన్ ద ప్రాఫిట్స్ టు ద క్లయింట్. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ చేతిలో కూడా ఉంది. ఓకేనా, మీరు ఎప్పుడైతే మంచి మంచి మిస్టేక్స్ కనిపెట్టి అప్లికేషన్ బెస్ట్గా తయారు చేసే దాంట్లో మీరు హెల్ప్ చేస్తారో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బిజినెస్ పర్సన్కి ప్రాఫిట్స్ వచ్చి హీ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద న్యూ ప్రాజెక్ట్స్. కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఆ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ అయినట్టు ఆ ప్రాజెక్ట్కి కూడా కొంతమంది డెవలపర్స్ కొంతమంది టెస్టింగ్స్ అవసరం అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా కొత్త ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు డూ రిగరస్ టెస్టింగ్ ఫర్ న్యూ అప్లికేషన్. కానీ ఈ యొక్క యుద్ధంలో డెవలపర్స్ మీకు శత్రువులు అవ్వచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ జాబ్. ఓకే,
This is about positive and negative testing. I will stop here, but before doing that, I will give you a small task for you. Okay, you practice and come with answer tomorrow. The task is, I have a text box. I have a text box. Okay, it will allow 6 to 20 characters. Okay, 6 to 20 characters and only alphabets మాత్రమే, అది కూడా only alphabets మాత్రమే. Okay, then your task is write positive and negative scenarios. Okay, that is your task. Write some positive scenarios, నెగటివ్ సినారియోస్. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు పాజిటివ్ నెగటివ్ గురించి అర్థమైంది కదా. సో రీటెస్టింగ్, రికర్షన్ టెస్టింగ్, రిమైనింగ్ టైప్స్ విల్ సీ నెక్స్ట్ క్లాస్. I think I have covered these two. So these 9 we will cover tomorrow. Okay, yeah, any doubts if you have, you can ask me now.